Hello everyone, welcome to our channel Coding Tamil. இன்னைக்கு நான் வீடியோ பார்க்க போகிறது உங்களுக்கு மாதிரியே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபேஷியல் எமோஷன் ரெகக்னிஷன். ஸோ எமோஷன்ஸை வச்சே நிறையா ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் நான் பண்ண போகிறோம் ப்ராஜெக்ட்டில். ஸோ நான் இந்த ப்ராஜெக்ட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த மாதிரி எமோஷன் டிடெக்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு அலாரம் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ அதுதான் அந்த அலாரம் இது. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மாடல்ஸில் நான் சீனல் ஆர்கிடெக்சர் வச்சு நான் ஒரு மாடல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஃபைலுக்கான இதுவும் நான் இங்கே அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு பை திஸ் ப்ராஜெக்ட் மீன்ஸ் this models also you will purchase, and it is a pre-trained model. And then next will be the hair cascade classifier. With the help of the hair cascade classifier only we will detect the faces. I am choosing the frontal face and eye. If you want to any other nose or the mouth means you will just import it and use it. Okay, so let's get into the code. Next will be the facial emotion recognition. So this is our project. So first we will these are the library packages, imported library packages, and then second will be the hair cascade XML file and HDF ingradha architecture file. And then we will inbuiltly some emotions: happy, angry, disgusting, scared, sad, surprised, neutral. These are the emotions we will give on to the program. And then camera is equal to video capture. This is our normal webcam video processing, and I am creating the region of interest for the project. So we have two output windows. One the probabilities, another one will be the output frame window. Okay, let's run the code. So code run agudhu, start running using TensorFlow background window. This project is only paid project. So if you want to get this project means go to the description and give me a mail or join our Telegram channel. Okay, let's see. This is our output. It is first it will detect as a neutral, and then it detects a happy emotion. After that it detects also the sad. Okay, so sad also it will detect. Likewise it will detect the surprise and disgusting. This type of the emotions also it will detect. So that's all friends, thanks for watching.